What happened? I'm getting a bad feeling about this. いやー、びっくりですね。模擬戦、今度は市内の山でやるんですか。Oh. そうなんですよね。どうもね、グラウンドでちまちまやってるんじゃつまらないって意見も出てきたらしくてね。模擬戦気に入っちゃった富豪たちがお金出してくれちゃったみたいで。後半戦は山が舞台か、うん立体的な戦闘が楽しめそうだね。ヒロさん推しのあの子、武蔵坊弁慶。源氏軍、優勝するといいね。あの子、色気あって最高でしょうが、芸能界ですらあのクラスはいないぜ。 That's just creepy. あ、僕ね、順位予想してきたんですよ。What? The rest of the fights are going to be on a い mountain? いじゃん。確かに拡張したとはいえグラウンドじゃ狭かったぜ。つうか市内の山とはいえわざわざ行くのか。あと5回とはいえ山通いとは。 The spectators will have to come to, or they won't be able to 要 see. 所にカメラ配置したりしてるみたいよ。まさかここまでエスカレートするとは。戦術もガラリと変わるだろうな。すごく立体的な戦いになるね。There's no time to waste. I have to scout out the land. The mock battles would be starting up again in a week. These are the soldiers who are willing to fight for the Homon. 結構いるな。全部で110人、十分戦える兵力だね。さらに戻りそうなのが数十人。これは様子を見ているのだろう。来週の模擬戦で美しく戦えば大多数が戻ってこよう。わかりやすいな。了解だ。お前たち再度俺のわがままに付き合わせてすまん。 The Homon gave all assembled a heartfelt 正 apology. 直俺もまだ半信半疑だ。でも直江くんが言うからには乗ってみるさ。なんであれ構わない。もう一度共に戦えることを嬉しく思うぞ。 Chris, Frank-san, if you would please resume training. 任せておきたまえ。また聖兵にしてみせよう。俺はこれからどうすればいい？ Hamon, I want you to go to proactively speak to each individual soldier. どういうタイミングが望ましいか。 For instance, when they're tired from training or when they've been wounded in live わかっ combat. た。言われてみればモンシロがよくやっている。 Depending on the situation, you might even want to train それ alongside も了 them. 解だ。義経がよくやっている。 Let's incorporate more and more of their good habits, shall we? The Hamon had renewed お herself. い、メディアが覇王軍取材したいってよ。God damn it. Ugh. They're here probably because of the change in location. I'll handle them. I would embed in their audience minds a picture of a cheerful and loyal army. Embed. 1 week remained until the next mock battle. First things first, we had to unify our team. Huh? We're not actually allowed to go to the mountain and scout out the 公平を terrain. 期すためにも下見 NG。今業者が入ってるし。やる気あるね、ヤマトは。私、山に行くことそのものがめんどい。Mm-hmm. Well, I understand where you're coming from, but 私は旗を守る。何があっても。advancing through the mountain paths is going to be such a hassle, I 戦 bet. 場になる山の地図は張り出されてるぞ。 Huh? Seriously? Guess I'll have to see that and decide for ほら myself. ここにもあるぞ。 Let's see. Let me see. I'm impressed they found terrain this ちょ symmetrical. っといじって対象にしたんだろ。 That's kind of terrifying. The next day, I again found myself walking down to the academy. This year, Kawakami Academy had introduced a system wherein students could
receive instructions from teachers other than their normal ones. Also, we're still doing this part. For instance, one could take classes with the world-famous Karakol brothers. It was a simple system and had been overshadowed by the mock battles, but it had gotten some attention. I expected a decent number of people to show. And because of the system, we took our supplementary lessons not as, say, Class F or Class S, but rather a single amalgamate whole. Normally, such a combination would have led to sparks flying, but... S は S だけでやりたいの。まあ、模擬戦での戦友もいるし、仕方ないかな。Even here, the mock battles had functionality. 直江ちゃんは大変ですね。模擬戦もあるでしょうに。It's precisely because of the mock battles that I'm here class rep. While I'm at school, I wanted to also get through my studies. きちんと考えているんですね。She patted my head. 直江ちゃんは偉いな。Benkei, who was sitting in the next seat over, also started patting my head. I had no idea why. 邪魔するぞ2年。あ、先輩、何のご用ですか？義経、ヤマトはいるか？直江くんならあそこに。義経の斜め後ろの席。ヤマト、補習とはお前らしいな。I have to take this opportunity to study. What brings you to the academy today, Hamo? お前の言ったあれを実行している。あれ？ Oh, she must mean speaking to the troops. Raising morale would help tremendously, I believe. 喜んでいるな。So, what do you need with me? 特に要件はない。まあ、重心の様子を見に来ただけだ。Okay. 朝は何を食べた？ Rice and そう stuff? か、俺もご飯だ。先輩、もう授業始まりますが。おお、そうか。よし、俺も授業受けるか。Huh? Here? お前の席、後ろが空いてるようだな。覇王の授業参観だ。どうなってるんだ、弁慶。Uh-oh. Oh no, Benkei is jealous. During class, I can feel her gaze boring into my back. Benkei is seriously jealous. Whoa. What is it? 別に。 It's something really. 10 minutes later. Pass the fuck out. Well, why did you even bother coming here? Because she wanted to be with you. Lunch break. Yoshitsune dragged her desk over to her neighbors. 義経はそんなに私とお昼食べたいの？弁慶と食べるぞ。義経決めると気持ちいいな。Yoshitsune began her lunch with 現地 Benkei. 弁当いただきます。Now then, I brought a lunch too. おお、いたいた。Come on. She had pot back 食 in. 事にしよう。Okay. 義経、そのハンバーグうまそうだ。一口くれ。どうぞ先輩。Salisbury steak, one bite later. 私の半分あげるよ。納豆もおごってあげる。いつの間に？ Damn. そして気づいたらもういない。階段だね。Yep. ヤマトのそれはパンか。It's 栄 tasty. 養が行き渡るのか？ Enough to keep me お前 going. の分の弁当も作らせてやろうか。I certainly couldn't ask you to do じゃあ that. 少し分けてやろうな。How? If this is part of you being my substitute sister, you don't have to go this far. まあ確かにそれもあるのだが、なぜだろうな。気がつけば足が伸びるのだ。これはあれだな。俺の模擬戦への意欲だと思ってくれ。This certainly is a battle we can't afford to きっちり lose. 打ち合わせしないとな。But we are sitting all of 2 feet from our most probable foes, the Genji tag team combo. After all, we were yet to face them in the double round robin. In other words, we would be facing them twice over the remaining 5 games. おお、そういえばそうだったな。今度は降雨の状態で戦うんですね、先輩。これは言っていいのか？ It's already an open そうだ。 secret.
俺はこの姿でお前たちと戦う。強敵だな。頑張ろう弁慶。ウィース。若者で賑わっているところに唐突におじさんが登場。 I'm so not used to seeing Benkei jealous unless the fact that her and Yamato are directly getting together. ありがたい抽選くじだぞ。 Although she has shown other times when she gets jealous, like her drinking a lot. せっかく学園に来てるなら引いといた方が得だぜ。俺まだ義経引いてない。なんだあれは。沖縄のホテルから招待されてるんですよ、学園が。Oh? 世界的に有名になった模擬戦を行っている学生たちが遊びに来るホテルにしたい。まあ売名というか宣伝ですね。 Publicity stunt over 日付 this? は8月末です。 That is weird. でただで招待しているというのか。さすがに全員はいけないので当選者だけ。それがあのくじというわけか。ヤマトは引いたのか。 A little earlier, yeah. 義経、俺たちも引くか。ああ、軍の大将は引かなくても希望すればいけるぜ。おお、それはいい心がけだ。誰か一人友を指名できないのか。それはちょっと不公平になるからね。So, no. そうか。 Whom did you intend to name? 安蔵がいてこその幸運だろうが。 Obviously. Me? I clearly become the apple of her eye. After school in the library. やった、 Oh, 清楚ちゃんが戻ってきた。 the cute one's back. 模擬戦終わってないけどラッキー。やっぱこの清楚ちゃんが最高だわ。 The literature girls fans raise moot cheers at her return. いいものが見られましたな。 Calm your hormones. やはり文学少女はああでないと。これで夏も乗り切れる。おい、うわ、覇王様。あれさっき確か。お前たちが見ていたのはこいつか。The Hamon quickly messed with the clothes and, or rather, 驚かせてごめんね。 Seiso もう did 割 too, と so 自由に混じれるから私に用があるときはいつでも言ってね。服装が少し恥ずかしいことになってるのはご愛嬌で。愛嬌っていうか最高だよ清楚ちゃん。これだけ判定できたのもあいつのおかげかもな。覇王様は蹴りを放つとき軸足は。俺はな、こんな風にして。 wow, she's having a full-fledged conversation. Chris too continued to drill her troops. Meanwhile, Mori ran the archers ragged down at the range. Yes, our army was definitely growing stronger. I myself checked in with the troops, making sure the enemy groundless rumors hadn't led them astray, and at the same time, I tried to lure in skilled fighters from the other teams. The work kept me busy until after sundown. おう、ヤマト、こっちの様子を見に来たか。 Of course I was worried. I like to talk to both. Can I speak with you briefly, Homo? ああ、もちろんだぞ。というか、俺もお前と話したい。How does speaking with everyone? 感想か？ How goes speaking with everyone? 一人一人違うからわからんが。だが、みんないろいろあるのだなと。If at all possible, at least try to remember their names. 名前を呼ぶとみんな喜ぶな。それが分かった。そして冷静に考えれば、それをもうモンシロは普通にやっていたのだ。恐ろしいやつだと思ったぞ。だからこそ戦いがいもある。Agreed. She neither belittled nor feared her foes. I couldn't have asked for a better situation. The mock battles were finally about to begin anew. やれやれ、こんな山中で戦闘とはな。エリの数すごいね。 I'd love to take a picture, but I can't. Our cell phones had been confiscated until the matches were over. Any messages would need to be sent by messenger or by signal arrow.
We weren't allowed to wear anything more technology complex than a hand watch. We had the 30 minutes before a match to position our forces. We were free to post them wherever, provided we didn't cross the center line. With the expansion of the battlefield came a presence from the principal. Each team was allotted 100 puppet soldiers. A fresh force of 100 that each army would receive before every battle. Each of the puppets were about as strong as the average male student. Assign the puppet a leader and it would move as she willed. The principal sure had some amazing techniques up his sleeve. こいつらがその人形兵士か。 I've registered myself as their leader. Mori-kun tried giving a command. 私の美しさに心打たれて10回拍手しなさい。 As you can see, they will listen to no one else. Units 1 through 50 jump. The remainder crouch. きちんと対応した。気で操ってるらしいんが、本当に何でもありだな。 If we use them well, our human troops should suffer a lot fewer 実 injuries. 際怪我対策だろうね。また中断もあれだし。 But as convenient as these guys are, they are still puppets. 俺が頼りにするのは人形ではなく、生きたお前たち。各員の戦闘に期待するぞ。 With that, let's position the troops. さて、青軍対武蔵軍、模擬戦開始1分前。戦場が山となった以外は基本ルールは変わりません。相手の大部分を壊滅させるか、敵本陣に立ててある旗を倒せば終わりってね。判定や審判は配備された川上院の修行僧たちが行います。禁止行為は規定にない武器の使用、勝負がついた相手への暴力行為、飛翔行為だな。クッキー先輩飛べちゃいますからね。山での戦いでさすがにそれはずるいですね。Those were matches, those whose matches were upcoming were either yet to arrive or stood by in a waiting room. That room featured an array of giant monitors. さてどんな勝負になるか。楽しみですな。戦場が広い山になったことで I got 絶 started 対 coughing. 戦力の配置が変わる。おそらく覇王軍の初期配置はおっと、青軍、覇王が最前線だ。ありでしょう。旗がいきなり倒されることがなくなったんですから。うげえ。でもそうよね。そうなるわよね。他にも左右両翼の丘に弓を持つ部隊がいるようじゃ。右翼の将が毛利で左翼が椎名。3面から押し寄せる作戦であろ。じゃあこっちは人形兵の皆さん。ほう、武蔵軍は人形兵だけ最前列に置いて引いたな。豪雨に対する時間稼ぎでありますな。さあ始まった。The enemy had hidden themselves, but we planned for that. 覇王隊行くぞ。俺の戦いぶりを見ていろ。The 29 members of the Haomon squad charged the 100-strong enemy 相手は platoon. 人形だ。容赦なく暴れるがいい。おい、やってやる。やってやるぞ。無造無造が You riffraff. The sky piercer hummed through the air. And within the blink of an eye, dozens of puppets were sent 俺 flying. の食べ残しですまんが処理いたせ。了解。それ囲め。つけ。And her squad mates grouped up into bunches of 3 or 4 and effectively disposed of the remnants. 腕の振るいがいがある。さあ
次は誰だ？もういませんね。全部倒してしまいました。一瞬だったな。さすがの戦闘力。鬼神ですね。よし、このまま堂々と敵陣を目指す。You forgot that her shadow and her power is enough to uproot mountains, and her shadow eclipses the world. Of course, she has the power of a この demon, 先まだ戦いは続く。 specifically Oni. 焦って罠にかかってもつまらん。 And look at her 着実に歩む eyes. ぞ。左右両翼の部隊にも進むよう合図だ。Hideo Kugi Hideo and his accompaniment watched all of this unfold live on 完全 television. に中央は制圧したな。さすが覇王。勢いに乗ってるムサコス軍としては痛いですね。なんてことなの。みんなが実力つけてきたから正面から堂々と戦いたかったのに、中央にあれじゃこうして攻めないと。でもムサコス隊いい動きしてますね。 Of course. The spectators were keeping a careful bird's eye view on the movement of each individual 目の前 squad. が岩場で道が2つに分かれてるぜ。広いが敵本陣まで遠回りの道、細いが敵本陣まで近い道。地図の通りだな。打ち合わせ通り敵本陣に近く行ける。こちらで行こう。道が細い方が少数の俺たち有利だしな。 When the troops were halfway down the path, この地面の感覚。 she had stepped on a pitfall designed to open up once a dozen odd people were standing on top of it. And by the time she had realized it, her squad had fallen for the trapped hook, line, and sinker. 決まったのじゃ。こなたの落とし穴大作戦。 Some Musashi fighters emerged from the shadows of the まあ、ゆ cliff ずに face. 幸恵がおれば容易にそれぐらいの穴は掘れるということじゃな。まあ落とし穴か。単純だが使えるな。その暗い発想に至らなかった。褒めて使わす。暗いは余計なのじゃ。しかしみんなピンピンしとるの。俺が先に落ちて全員助けたからAh. な。どうやってじゃ。一人が地面に落ちる寸前に掴んでは優しく下ろし、これをすごく早く人数分やればいい。人外の理屈はゴリゴリじゃ。弓兵構え。 And human logic. お前たち全員しゃがんでいろ。 Get low. 落とし穴に落ちた連中に戦車開始。 A rain of arrows descended upon the Hamon and her men, and they were powerless to escape. But the Halban spun her weapon, and from it rose a cyclone. Its winds easily scattered the missiles. 改めて化け物じゃ。未来へ進軍せよ。 Fushikawa Kokoro fell from the 足止 battlefield. めして時間は稼いだ。最低限の仕事はしたのじゃ。 She said those words to the camera, hoping for the fan support. 言ったか。では落ち着いて脱出しよう。さて、葉桜清楚が足止めされている間に、武蔵軍は相手に攻め入りたいところだな。今のところ面白い進軍はしていますが、部隊を思い切り細かく分け、それぞれ参道を進む。たとえ伏兵にあっても戦わず逃げる。そして集合時間を決めて、敵本陣前で攻撃部隊全員集合ってわけ。そしてプレミアムに奇襲か。 Okay, open fire. Our arrows showered the Musashi army troops. 弓部隊は攻撃に出払っていたはず。 Obviously. The soldiers on the flanks with bows were archers, but footmen given the equipment, but putting Mori and Miyako in command was enough to 本陣 fool に you. 残っていた兵こそ訓練された弓兵たちだ。統制取れた動きがあだになったな。 One of the squad members downed by the hail of arrows rose back to his feet. これは解釈つかまつる。セソクッキー
Their shadow crossed on the ground below them. Having confirmed that he damaged Cookie, the Musashi executioner's lips curled in a worried smile, then he fell face first to the ground. Meanwhile, the Homon team had arrived at the enemy base. However, 赤色の矢です。相当に成功したということだ。来るぞ来るぞ、魔ユズミ、覇王が来るぞ。来たら迎え撃つだけです。Okay. 感じるか？敵本陣奥からの気の高まり。はい。凄まじい気迫です。That is my Yuzumi. 超絶にやる気あるところ悪いが、相手する必要もないのでな。引くぞ。いいのですか？相手が暴れてお前たちが負傷してはこの先戦い抜けん。Uh-huh. 黙っていても壊滅か判定で我らの勝利だ。おっと、青を引きました。兄上、これは相手が手強くなりましたな。覇王が冷静に戦うか。恐ろしい話だな。Very terrifying. Ultimately, the Hamaari won by decision. Those watching the footage in the gallery were enthralled by the further evolution of the mock battles. Mock though the battles might have been, the fights were like watching a war unfold before their very eyes. And the Hamon's performance had quickly changed people's minds about her. The second match was between the Kuki army and Fukumoto army. 我による敵本陣攻めだ。くそー、全然ダメだ。やられたい放題。The Kuki army secured a unsurprisingly 旗の victory. 防衛 Unsurprising 暇でしたね。だがこれで油断してはならんぞ。The third match had the Matsunaga army facing off against the Genji army. Everyone had expected this match to go down to the wire, but the Matsunaga army wound up losing by annihilation. 私の目が届かなくなると途端に連携が悪くなってる。システムに合わせて進化してなかったね。反省反省。Though they had lost, the Matsunaga army learned something in defeat. 野外の模擬戦も面白かったね。覇王軍が何気にすごいよ。だって全然負傷者いないもんね。久喜軍も無駄がなさすぎたけど。今日の何がすごいかって先行突撃した28人全員無事だってことだよな。Mm-hmm. 覇王様万歳。俺たちの強さ天下に示したぜ。いや、これも皆のおかげだ。Mm-hmm. 俺は嬉しい。とても嬉しいが、あまり喜んでいい気になっては同じことを繰り返しそうだ。ここは勝って兜の尾を締めようと思う。次の戦いもよろしく頼む。There were so many people I was itching to talk to the second they returned my cell phone. The way that Hamon had fought today would surely bring even more people back into the fold. When I gazed at her before, I had felt despair, but now that she'd matured, the sight of her filled me with hope. と締めてみたが、どうだった？ Spectacularly, I was glad to see it. ならよかった。Right now, I'm calling everyone, but from the look of it, we are not just getting our old people back. More and more want to join our army. Almon, I can tell you want to say something. 次も勝ちたい。そのまた次も。虫のいい話だが、制覇するために優勝だって狙いたい。勝つことができると思うか？ Please look here. First place, the Kuki and Genji army +2. Third place, the Matsunaga Murasaki family armies. Fifth place, the Hamon and Fukumoto army -2. Truly, things could not have been easier to understand. さすがに優勝は厳しいか。Yes, since we dropped 2 games to the Fukumoto army. 耳の痛い話だな。However, if we win each remaining game, we have a chance.
However, over those 4 matches, we faced the Genji twice and the Kuki and Matsunaga once なんで each. 前半勝っておかなかったんだ。 There's no use further lamenting over what's over and done with. First, let's focus on the next fight. We can worry about our chances at the championship afterwards. 話はそこからだな。何をするにも。 I figured things would stabilize internally if we won our next match. Then, if we had our eyes set on the championships, we'd need to step up our external maneuvers. Late that night. Okay, neither Todo-kun or Saito-kun has a strong sense of duty, so I should be able to headhunt them. While such thoughts busied my mind, the clock soon struck midnight. Time to go to bed already, I found a strange post on the school's message board. Is now a Yamato transferring from the Hamon army to Matsunaga? Story says that the man's gotten sick of dealing with the personality in the Hamon army. Also transferring are Tsunashina, Hiyoshi, and Miori Inji. Utter nonsense with no basis. In fact, that all of it. Oh wait, is this a trap? I immediately sent a text to the Hamon. That morning, to take the supplemental lessons, I headed to school early. Yamato-kun. Good day, senpai. なんだか距離を感じるよ。 I fear there's nothing to be done about that until after the mock battles. じゃあ一つだけ納豆値下げしているから欲しかったらいつでも言って。 Having whispered that short sentence into my ear, Matsunaga senpai headed off to school. That was a pretty nasty thing to do in front of such a large crowd. People in the class had already begun talking about my supposed transfer. Who started these rumors? Whoever it was, they'd been thorough. I am the Hamon Army's tactician. 学園のホームページを見るがいい。綱島、日吉、妙蓮寺が移籍を発表しているぞ。 So they interwove fact and fiction, not too shabby. Lunch break. The Hamon Army had gathered at the normal これが hunt. カメラで撮った今朝の映像です。ほら、松永先輩が直江大和に囁いているところ。どれどれ。おお、確かに何か囁いているな。あいつ軍師とか言っといて陰で俺たちの悪口を。 Why the hell would I do 彼はそん that? な人じゃないよ。静まれ。The Hamon's roar brought silence to 俺 the は room. ヤマトを信じる。これこそ敵軍の罠だ。俺たちの中を裂こうとしている。疑ってしまえば思うツボ。しかし実際に綱島たちは離反しています。彼らは俺が未熟だった第三戦以後姿を現さなくなった者たちだ。つまり彼らが離れた理由は俺が未熟だったからだろう。俺はヤマトを、お前たち部下を信じよう。覇王様。 Whoa, we sure got a lot of people here today. のんきな。今お前の話をしていたんだ。 About those rumors, here, listen to this. I played back the recording speech, specifically what Tsubane senpai had told me this morning. 世間話だ。 And things seemed dicey, so I started leaving my recorder permanently on. This is all a plot to tear the Hamon army apart from within. And to turn that around, I mean it means someone considers us that みん dangerous. なも納得したようだな。今までの俺ならホイホイ計略にかかっただろうが、今度はそうはいかん。俺は皆を信じる。皆も俺を信じついてきてくれ。直江、すまないな。 You understand now, that's all I ask. 今の対応はどうだった、京極。さすが天下に名高き覇王だ。そうか。罹患の刑を逆に一致団結に利用するとはそこそこ美しい。 There's beauty in that. やれやれ、こっちの仕込みは失敗か。まあ雑すぎたね。他が成功したからよしとしますか。
All the same, Tsubame Senpai, you schemed against us. That's pretty nasty of you. 誤解は解けたのか? Yeah, somehow. 人の信頼は脆いものだ。気をつけるんだな。Hey Yoichi, aren't you going to command your army as one of the Genji 違い trio? な。めんどくせえ。But aren't there soldiers in your army who want to be commanded by you or Benkei? I had received information to that みたい effect. だな。物好きもいいところだ。Maybe you should give it a 俺 shot. に軍を動かせと？それは光の役目だ。闇じゃねえ。Light and darkness are two sides of the same coin. Your battles against the organization are not always to be fought alone. I too am using this opportunity to train my sense of command, all for the battles that is to なる come. ほどな。実を言うとな、俺は兵法書を読んだりしているんだ。Nice. 人を動かせる力があるかどうか試してみるか。And I'm best off spreading all the seeds I can, no matter how small. Later during the class that afternoon, while Hazuko Seiso tended to the flowers, だから言ったでしょ。 she spoke to herself as it were. 昨晩ホームページでヤマトの離反を見たときは笑い飛ばしたが、詳細を見ているうちにもしかしたらと思ってしまった自分が恥ずかしい。いくらなんでも我ながら単純すぎます。だいたい実際の幸運もあんな感じで半蔵をクビにしたんだから。理屈で分かっていても心中穏やかではないのだ。こんな性格だから計略にかけられてしまうのだな。まあその後ヤマトから大量にメールが来て安心したが。あれは連絡欲しい時にもらえたよね。とにかく俺はまた数日引っ込んでいよう。頭を冷やす。平常時は常に葉桜清楚でいいぐらいだ。そもそも俺が最近ずっと混じっていたのも封じられていたことを気遣ってくれてのことだろうしな。戦闘時以外は引っ込むとしよう。こら、そこまで自分を卑下しない。なんだかもう二重人格だね、これは。いいのではないか。住み分けがきっちりできて。とりあえず俺の部分は引っ込むぞ。After school, posted was the list of people who had won the drawing for the end of the month Okinawa trip. Oh, I 同 won. じく当たった。沖縄か。お酒眺めるの楽しそうだね。Girl. 当たっちまったか。自力でもいけるがの。当たったのならば行くとしようか。やったね、まゆっち。一緒に当たってるよ。はい、嬉しいです。キャップさんも当たってますね。あとはヤマトさんとミヤコさん、源さんも。Wait, Cap and Kazuma won? Oh, he probably not gonna take it. 私なんかが沖縄にいいのでしょうか。Mayo. ヤマトくん、沖縄抽選どうだった？ I did. I wonder if someone up there is looking out for me. よしよし、楽しい月末になりそうだ。 What the fuck? あ、つい変わってしまった。She just straight jumped. 今の先輩もマジ清楚だぜ。どっちかっていうとチャーミングですかね。 Following next week's mock battles, it was off to Okinawa. Where have you been? Been searching all along. Can face